Hello mga ka-specs! Here's our tutorial on how to convert our GOMO Physical SIM to eSIM. So para ma-convert natin yung GOMO Physical SIM natin to eSIM, buksan lang natin yung GOMO app, mag-login, and pumunta kayo sa account, click SIM Management, then click SIM Replacement Request. Click I want to upgrade my physical SIM to an eSIM. So before we proceed, let's ensure our device supports eSIM, has available eSIM slots, is not carrier locked, and i-make sure din natin na malakas yung Wi-Fi natin or yung mobile data natin. So let's proceed. I-check lang natin ito. Click upgrade to eSIM, then enter natin yung OTP. Then click lang natin yung buy now. Then let's choose itong display eSIM QR code. Let's proceed lang sa payment. So after the payment, i-display na yung QR code dito. Pero kung sakaling walang lumabas na ganito sa inyo, meron din kayong marireceive na QR code sa email nyo. So pwede natin ma-install yung eSIM natin via QR code. And meron tayong dedicated video about doon. So click nyo lang sa description yung link. So that's it for our tutorial on how to convert our GOMO Physical SIM to eSIM. Thanks for watching!